안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어떻게 지냈습니까? 어, 어떻게 지냈습니까? 라고 물어볼 것도 없이 그냥 맨날 같이 얘기하고 있지 않습니까? 숙제 주고받으면서. 맨날 그냥 보는 느낌이. 평범하게, 평범한 거 그거 되게 좋은 겁니다. 우리네 평범한 삶은 굉장히 좋은 삶이에요. 인류에 이렇게 좋은 삶은 없었어요. 오케이, 가봅시다. So, how are you today? 음, 썼어. So-so. So-so is just absolutely amazing. You must know that. And, okay, so how was school today? I Mhm. had a music, 수행평가가 영어로 뭐죠? I don't know. Performance assessment, something like that. Let me check that out because it doesn't exist in English. Performance evaluation, performance something. Wait. Yeah, performance assessment. That's what it is. So you can call it that way, performance assessment. All right. So what are you trying to say now? 잠시만요. Mhm. Today I had a music performance assignment. Assessment. Okay. You had some kind of test which you had to perform. All right. So how did it go? Um, it was not good It was not good. How do you even know? Did you understand what I just said? Yes. Okay, so how do you even know? Um, because I usually not good at Huh? guitar, pianos, or recorder, Huh? and other Musical instrument. 악기가 Yeah, musical instrument. other musical instrument. I see. Okay. Do you not play the piano? Yes, Yes, so you play the piano, huh? I can't play the piano. Did you say I can or can't? Can't. You can't. Then you should say no. So this one, probably I can help you with it. So let's try. Practice test. Tom today. I'll just put it here. Korean logic and English logic, this is a little different. So people actually make a lot of mistakes here. So the question should be, do you not play the piano? Do you not play the piano? So what is it? In Korean, what would 너는 that be? 피아노 못 치니? Okay. Okay, then how would you say it? This is do you question, which means you can answer yes or no. So what is your answer now? Yes, I do. No. Oh, yes, I do. Okay. Yes, I play the piano. But this one doesn't really help you, so we'll go with no. Make
The answer. No, I don't play the piano. Okay. No, I don't play the piano. No, I don't play the piano. So, Korean logic. 안 치나요? 라고 물어보면은 네, 칩니다. 아, 네, 안 쳐요가 맞죠. 한국에선. 근데 영어에서는 no는 no예요. 부정이면 부정이고 긍정이면 긍정이에요. 이거 어, 했었는데 어. 근데 했었는데 왜 틀려요? 그죠? 기억이 기억 안 나죠? 기억 안 나면은 기억 날 만큼 더 보면 돼요. 어쩔 수 없어요. 과정이에요. So, yep. Yes. 긍정, 긍정, 부정, 부정이에요. 영어에서. 이거 굉장히 헷갈리는 겁니다. 교수들도 다 틀리는데 뭐. 오케이. Alright, so I was thinking, should I or should I not teach you the like what is a final exam in my class and I made my choice. No, I'm not going to. It's because anyways, out of the class I teach you the grammar stuff and then about the test, right? So that's why I don't want to teach you about anything about the final test in my class. But then I'll just make homework for you, which works for you. Do you understand? yes. Okay. So in this class, I actually don't know what to teach anymore. Then what is it that you want to learn now? You tell me. I want to know about 부정사. I see. So what about it? About what? The whole thing? Yes. Why? All right. So maybe I ask you a few questions because that's the way it should be. You probably don't understand, but do you ever, I mean, have you ever watched the class video? Because I record all the classes with you, right? And then I send it to the chatting room with your mother there. Have you ever watched it? Class. Class video, yeah. I record everything, don't I? Yes, I did. Oh, yeah. So have you ever watched it? Any of it? Yes. Yes, you did. Okay, then do you see yourself? Sometimes you see yourself, and when I teach, you don't focus. Do you know that? Yes. You must understand. Why is it? People can do only one thing only, with their like, they can think about one thing. But when I teach, you do not focus. You're looking at something else like this or that, or you make some fun face. Do you know that? No. 막 표정을 이상하게 하기도 하고 하면서 어쩔 줄을 몰라 하는 게 보여요. 선생님은 지금 수업을 할 때 항상 에어팟 있습니까? 네. 에어팟 케이스만 해요, 정확히. 여기에 지금 내 컴퓨터의 화면에 학생 화면이 이렇게 나오는데 거기에 딱 고만한 그걸 계속 보면서 수업을 하고 있는 거예요. 1시간 내내. 그러니까 학생이 뭘 하고 있는지를 다 알아요, 나는. 가만히 있질 못해요. 힘들어요, 집중하는 걸. 언제 힘들어하는지 알아요? 그러니까 본인이 배우고 싶은 마음은 있는데 의식적으로 근데 무의식적으로 뭔가 누가 가르치고 있으면은 집중을 못해요. 어쩔 줄을 몰라요. 의식과 무의식이 싸우는 거예요. 그걸 알아야 돼요, 본인이. 내가 투부정사 가르쳐 줄 수 있는데 그러면 내가 이걸 가르치기 시작하면서 얼마나 많은 일이 일어날지를 나중에 한번 보세요. 그럼 본인이 어떻게 하고 있는지를 알았으면 좋겠습니다. Alright, so what about it? The whole thing? You said the whole thing. Then I'll tell you there are 3 ways to use it. 1.
Can you say anything about one thing? Because there are three things. 2, 3. What's the name of the first? 명사정용법. Okay, let's go. And explain. How do you use it? 뭐뭐 하는 Mm-hmm. 것이라고 할 때 I'm actually thinking. Wait. Do you use iPad or do you use iPhone? yes. But I asked you 2 questions, so. I have iPhone. And what about iPad? Do you have iPad? No. You don't. Okay. Then probably I can just share one thing here so that you don't have to receive anything here. So I'll try to write it down. I'm not sure if that works. Oh yeah, it's right there. Okay, so. All right, it works. So that's what we do now, right? So 1 is, okay, you said it. And how does it work? Explain a little, please. 뭐뭐 하는 것. That's right. Then what about just as example, make a sentence or make an infinitive phrase. I like to study English. Okay, I like to study English. All right, that's a sentence. That's very good. So what is it in Korean? 나는 영어를 공부하는 것을 좋아한다. Okay. So your subconsciousness might tell a lie to you. You think you like to learn, but you don't want to learn. You want someone to teach you while you're focusing on something else. Do you understand? Yes. Oh. Second, then what about this? That's why I'm asking you to teach yourself now. I don't teach. I'm asking you. Keep questioning. Second, 부정사 형용사정용법. very good. And there's something that I need to ask you. I'll share it with you. How do I do it? AirDrop too far and a message invitation. Okay, invite with link. Okay, create link. How can I create link? Oh yeah. Okay. Ah. Oh, copy link. Can I? No, I can't. Trust me, this will be much better. How can I get a link? Okay, wait for me. I'm sorry. What happened? Oh, yeah. What? Do you have the link there? Yes. On the phone? Yeah. Can you open do you have free form in your phone now? Can you check your application in your phone? Free form, Free form, free form. This? Yeah, did you open it? Yes. Can you find what I wrote here? Same thing? Is there? There is anything? So you mean there is nothing now? Yes. Okay, don't worry. Later you'll see.
So next thing is what? This one also you need to tell me what is it in Korean then? 뭐뭐 할. Okay, that's correct. And then what about sample sentence? Can you make any? I bought Mm-hmm. English book Okay, to read. very good. In Korean, what would that be? 나는 읽을 영어 책을 샀다. Okay, perfect. And what about number 3? 투부정사의 부사적 용법. Okay. Then in Korean, 공부하기 위해서. very good. And this one as well, please just tell me one simple sentence. I brought Mm-hmm. my English textbook Okay. study on the Study? weekend. Okay, this one is wrong. It should be to study. I brought my English textbook to study on the weekend. 투 안 말했어요. You didn't. Okay. Then is that what you want? 그 to study 앞에 Okay. So is that right? yes. Okay. But you need to understand, sometimes you make the sentence and that is still is for you. You said this is a adverb, so that's why 뭐뭐 하기 위해서, 공부하기 위해서. But then what about this? What if I say like this part? What is textbook to study? Just textbook to study. 공부할 텍스트북. Yeah, right. So it can either be adjective or adverb. So sometimes that can be both, like two things at the same time. Especially when it comes to this adverb, it can turn into many other things. So it is both. Sometimes the sentences are both adverb and then adjective. Okay, so that's how much you know now. And what else? What else do you want to know? Can you check your phone again? If that's there now. Somewhere. Still nothing? Yes. Okay. Maybe later then. Okay, so that's the basic infinitive. And then what else do you not know? What else do you think you don't know? 이 투부정사의 명사적 용법이랑 형용사적이랑 부사적이 각각 쓰는 데가 뭐를 꾸미는지가 다르지 않나요? Okay, so we'll talk about that then. So this is noun. So of course, as noun can be where can noun be. That's it. And you probably want to talk about this first in terms of the position. This one, always. Okay, I'll just say A maybe.
Yeah, right. Always. If this is adjective. Okay, good point. And this one. If this is A and B is okay, right. And this one is yeah, that's why it's noun. Okay. Do you understand now? Yes. Okay. Then can you make more examples? Not the sentence, but just make something like this. Make anything like that, please. Chicken. The chicken to eat. Yeah, right. Then now, the adverb, I said it comes at the end of the sentence. But then this one, can you comprehend this into can you comprehend this for adjective? I mean adverb? Is that possible? 이거 부사적용법으로 해석할 수 있나요? 만약 그렇다면은 저게 해석이 어떻게 되는지 저한테 말해줄래요? 말이 안 된대요. That's correct. Hey, what I'm saying is I have it here. It's right here. Maybe you open a wrong one now. I'll just change the name for Tom, with Tom. Okay, that's the class whiteboard. The chicken to eat. Okay, next, anything. The glider to ride. Glider. Glider. Okay. I'm sorry. Because rider is like they ride motorcycle, right? And then you say rider to ride. So I was thinking you're on the rider, on the motorcycle. Okay, the glider. The glider to ride. Okay, maybe that's possible. And next. The notebook. Okay. To sell. Okay. Two more. The iPad. Okay. Buy. To buy. Oh, don't buy iPad. I'll tell you why. Next. The last one. Or not to write. Okay, sorry. The note to write. Right. Huh. No. No. Not to 노트로 직접 쓰는 건 아니잖아요. 노트 위에 쓰는 거잖아요. 그죠? pen to write. 그렇게 하거나 아니면 note to write on이 되거나 이런 식으로. 위에 쓰기 위한 뭐 이런 식으로 on이 들어갈 수 있겠죠. 되나? 되지. 전치사로 이렇게 될 수 있습니다. 왜냐면은 봐봐요. The friend to play. What's the meaning of play in Korean? 놀다. No. Play has meaning
if you say the friend to play. 친구를 That's 가지고 노는. yeah, that's what you are saying, but then you don't want to say it, right? So that's why you say the friend to play play with. with. That's right. It's because play with is different. That's why this is also, it's not note to write, but note to write on. Same as with. We need preposition for that. Okay, so yeah, when you write it down, then you know this is not the adverb, it's just adjective. Okay, what's next then? What is it that you want to know now? 그 투부정사가 이제 다 여기 뭐뭐 할, 뭐뭐 하는 것, Yep. 그리고 뭐뭐 하기 위해서로만 다 해석되는 게 아니라 Uh-huh. 각각 다른 뜻이 있잖아요, 더. Like how? I don't know. 그 문제 풀 때 보니까 다 뭐뭐 하는 것이 아니어도 Are you talking 명사들이 about this? Are you talking about he grew up to be a nurse? Something like this? yes, Uh-huh. No. Okay, so you understand this, right? yes, You understand this adjective. The rest is adverb. 부사에만 세 가지 정도가 더 있는데 뭐뭐가 되다, 결국 뭐뭐가 되다도 있고 그 다음에 또 뭐가 있더라? 문장을 만드는 게 저도 힘들어서 원래 예문을 다 알고 있어야 되는데 이런 걸 별로 안 좋아해서 보면은 아는데 꺼내서 줘라라고 하면 꺼낼 게 없어요. 저도 지금 현 시점에. 또 뭐가 있더라? 이거 내가 가르친 기억이 나는데 그 문제 중에 하나가 그 네 가지 용법을 다 가지고 있었던 거 있었잖아요. 그죠? 그거를 뭐냐면은 그거를 문제를 보면은 이거지 알아 이걸 아는데 문제는 뭐냐면은 그 문제가 없는 상태에서 그 예문을 만들지 못해요 저는. 왜냐면 나는 그걸 억지라고 생각을 하기 때문에. 어떡하지? 나는 이걸 몰라서 못 가르쳐 주겠어요. 어. 왜냐면은 선생님은 이걸 공부할 필요가 없었거든요. 왜냐면 형용사는 너무 뻔하고 명사도 너무 뻔한데 나머지 건 전부 다 부사니까 굳이 이걸 공부할 필요가 없어가지고 안 했거든요. 그럼 두 형용사 개는 부사 아닌 건 다, 아니 형용사 아니, 명사 명사랑, 명사 형용사 아닌 건 다 부사예요 그냥. 음, 그렇게 됩니다. 그리고 문장을 만들 때에는 솔직한 얘기로 이런 지식이 전혀 필요가 없고 해봐서 알잖아요 본인도. 저번에 보여줬잖아요. 본인이 모르면서 만드는 거 문장. 하루 그때 수업 시간에 했던 걸로 기억하는데 그렇지 않나요? 그렇기 때문에 공부할 필요가 없는 거예요 사실상. 나는 그랬는데 좀 다른가? 찾아볼게요. 선생님 솔직히 이거 잘 모르겠습니다. 투부정사의 부사적 용법 이렇게 쳐가지고 아무거나 그냥 위에 나온 거 볼 건데 하기 위하여 가장 일반적으로 이렇게 있잖아요. 뭐뭐 하기 위하여 이게 우리가 아는 거고 그 다음에 하기 위해 뭐뭐 하려고 이 중에서 읽어보면서 이 중에서 부사용법으로 이해 안 되는 거 말을 해보세요. 이거 됩니까? 첫 번째 거? 네, 그죠? 너무 당연하죠. 두 번째 거. 네, 뭐뭐 하려고. 세 번째 거. 뭐뭐 하려고. 왜냐면은 일을 다이어트가 아니잖아요. 형용사가 아니잖아요. 아무리 봐도. 명사는 당연히 아니고. 그러니까 다 부사라니까요. 그러면은. 그 다음 이거는요. 이거 압니까? In order to?
네, 뭐뭐 하기 위해서. 맞아요. 그러니까 이거 자체가 애초에 부사일 수밖에 없고 이거 뭐뭐 해서도 뭐뭐 해서. 있기냐고. 네. 뭐뭐 해서라는 것은 뭐뭐 하기에라는 부분이 있죠. 그럼 이걸 해줄게요. 어, 글씨가. 이거 되게 좋은 거예요. 프리폼 장난 아니에요. 쓰세요. 좀 좋은 거예요. 되게. 그 다음에 이거 뭐뭐 하기에 뭐뭐 해서고 이것도 그냥 그렇구나. 그 다음에 이거는 뭐뭐 해서 이것도 뭐뭐 해서고 뭐뭐 하기에 내지는 뭐뭐 하는 걸 보니 음, 여기 나오잖아요. 하기라고. 그러니까 보면은 이게 부사라는 건 당연히 아는데 명사 아니잖아, 형용사 아니잖아. 그럼 부사지. 이렇게 되는 거예요. 저는 그냥. 왜냐면 명사, 형용사가 너무 뻔해버리니까. 이거 문장도 다 근데 필요 없이 뭐뭐 해서라는 것만 외우면은, 아니요. 그 반대죠. 형용사가 뭐뭐 할이고 명사가 뭐뭐 하는 것이니까 그걸 제외하고 나머지는 전부 다 그냥 부사니까. 그러니까 부사를 쓸데없이 공부할 필요가 없었다고요. 제 입장에서는. 명사랑 형용사 공부하면 나머지 하나는 무조건 부사잖아요. 그 다음 결과 이게 아까 grow up to be 이거잖아요. 맞죠? 어. to be 이게 형용사 문제에서 나온 무조건 얘도 부사. 이걸 그러면 형용사나 명사로 해석을 해보세요. 절대 안 되죠. 왜? lived가 명사가 아니잖아요. 그러니까 얘는 형용사일 수는 없고 절대로. 그럼 명사로 해석하면 해석이 되나 이게? 그는 살았다. 되는 것. 말이 안 되잖아요. 애초에. 이게 네 가지죠. 그렇게 따지면은. 아, 그 문제가 몇 번이었지? 다시 풀어보고 싶은데. 글쎄요. 이렇게. 이런 거예요, 그냥. 또 다른 부분이 있습니까? 이거죠. 그러니까 결국에 이거 몰라서 나한테 물어본 건가요? 이게 네. 구분이 안 되기 때문에. 오케이? 그러면 이걸 많이 만들어야죠. 이걸 할 일이 아니라. 똑같은 걸 만들어 봐야죠. 그렇게 해야 공부가 되지. 이거 또 만들어 보세요, 그러면은. I am glad to see you. 오케이? 이렇게 했는데 되겠죠? 그러면 또 다른 거. I am 다음에 형용사 나오고 to 나오면 걔는 전부 다 부사라고요. 아니면은 it 주어 나오고 is nice to see you 얘도 그럴 거고. 그러니까 주어 플러스 비동사 플러스 형용사 플러스 infinitive 이거라고요, 그냥. 얘네 전부 다 부사적 용법이라고요. 이렇게 봐야죠. 그 다음에 얘도 마찬가지로 내가 말했잖아요. 주어 he 비동사 was adjective 이거는 very는 그냥 부사니까 쓸데없고 pleased 그 다음에 infinitive 이것도 부사죠. 이런 식으로 형태를 봐서 이런 식으로 기억하는 거예요. 굳이 하려면은. 근데 그럴 이유가 없어서 난 안 했죠. 왜냐면 어차피 명사 형용사 아니면 다 부사인데 뭐하러. 오케이. 방 깨고 금방 다시 만들게요. 알겠죠?
103번이에요. 수동태 103번. 응? 왜 부정사로 돼 있지? 아, 투부정사니까. 이런 식. 이거잖아요. 네. 링크 줄게요, 그러면은. 여기서도 설명할 텐데 아마 그냥 부사 빼고 나머지 두 개가 너무 분명하기 때문에 그냥 나머지를 다 부사로 잡으면 별로 공부할 이유가 없었어요. 어차피 다 부사인데 뭐. 이런 문제밖에 안 나와요. 결국 뭐뭐 하다, grow up to be 뭐 이런 식으로 나오고 뭐뭐 하기에 비동사 뭐라고 하지? 뭐뭐 하기에 I was pleased to 그래 하게 돼요. 이런 식으로 내가 방금 전에 정리한 것처럼. 오케이. 그리고 뻔한 거, 가장 뻔한 거 in order to에서 in order가 빠진 형태 뭐뭐 하기 위해 굳이 이걸 공부할 필요가 없어요. 제 입장에서는. 형용사랑 명사가 너무 그냥 딱 정해져 있으니까. 오케이. 그 다음 또 뭡니까? 모르겠는 게. 됐습니까? 음, 모르면 물어봐도 되는데 선생님이 딱히 그걸 설명해 줄 수는 없을 것 같아요. 그걸 왜 하는지에 대한 이해가 안 돼요, 저는. 그래서. 오케이, then what's next? 지금 딱히 잘 모르겠네요. Okay. Then we will read some sentences, but especially you said you're not sure about the infinitives. Maybe I can just ask ChatGPT to make some sentences like that. Make some infinitive sentences. All right. We'll just use it then. Let's see what we can find here. Oh. Oh. Okay. So what does it say? Then what is it? Noun, 명사정 adjective, or adverb? noun, Okay. Noun. And next. 부사, No. Noun. I plan. 공부하는 것을 결정했다잖아요. 네. 하기로 결정했다라고 하기로도 되잖아요. 난 그렇게 안 보이는데. 나한테만 뻔한 건가? 내가 틀렸나 혹시? 네, 근데 이거 맞는 것 같아요. 그냥 딱 그건데 아무리 봐도 want to, decide to 전부 다 그거잖아요 그냥. Next. 명사적, 그냥 다 명사 아니에요? noun, 마지막 거는요 그럼. cerebral health. 위에서 그 부사적, Sorry? What was that? 부사적 용법, Yeah. Right. Then what about this? the best way,
I see now. I see the problem. Okay. I see. 명사죠. No. Adjective. Oh, wait a second. Am I? Am I confused? I see this as adjective. 방법인데, 명사로서 방법인데, 그러니까 나도 지금 헷갈리려고 하는데, 같이 헷갈리려고 해버리는데, 명사로서 방법인데, 뭐뭐 하는, 여행하는, 이니까, 이거 형용사잖아요. 이게 뭐라고 했죠, 방금 전에 본인이 답을? 명사요. Let me check. 여행하는 가장 좋은 방법은 뭐뭐 하는이라고 기차를 해석했잖아요, 본인이. 스스로. 는이 그 형용사예요. 니은으로 끝나면 형용사죠. 잠깐만. 그럼 얘한테 한번 물어보자. 초부정사를 세 가지 카테고리로 나누는 방법이 있는데 너는 알고 있니? 라고 물어봤습니다. 그러니까 얘가 지금 뭐라고 대답을 하냐면은 bare infinitive 그냥으로 되고 아, 내가 아는 건 아는 건데 이걸 어떻게 설명을 해야 될지 모르겠다 진짜. 그냥 난 해석을 하면 되니까 상관이 없는데 아니지 이거는. 네. 그게 아니야 라고 말한 다음에 in Korea we divide them into three different categories. One, noun. Two, adjective. Three, adverb. Does it sound familiar? 이렇게 해서 명사, 형용사, 부사로 나누는데 이거 어떻게 좀 알겠어? 이렇게 물어봤습니다. 챗GPT한테. 어, 착각하게 해서 미안해. 뭐 미안해 어쨌건 간에. So where 안 돼요. 코레마 그래머 infinitive. 한국 문법에서 그렇게 다룬다는 거 안다. 명사 this is when the infinitive is used as noun. Yeah. 오케이. 근데 얘 또 이거 제런드랑 착각하잖아. ing랑. 왜냐면 똑같이 쓰이니까. 자, 됐어요, 이제. 그러면 이제 이 문장들을 물어볼게요. 지금 검색해 볼게요. 뭐하러 검색해요? 여기다 물어보면 되는데. 아, 복사복사하기. 아, what about the sentence below? Is it noun, adjective, or adverb? And why? 완벽하진 않을 수 있는데, 근데 얘가 어쩌면 나보다 좋은 대답을 할 수 있을 것 같아. 나는 지금 좋은 대답을 못 하고 있어요, 솔직히. 나는 그냥 아니까 알아서 쓰는 건데. 목적어란 목적어를 나타내니까 이게 아, 뭐지? 잠깐만. 이 문장 아니었잖아, 그러고 보니까. 우리 이 문장 갖고 얘기했었구나. 이 문장이구나. What about this?
이걸로 봅시다. 형용사가 그 목적어 자리에 오죠. 아니죠. 형용사 목적어 자리에 왜 와요? 목적어 자리에는 명사만 가죠. 그럼 명사적인가 본데요. 어떤 거 말하는 거예요? 그 4번이요. 4번? 어째서요? 웨이가 말씀, 뭔지 알아요? 네, 방법. 그럼 웨이 다음에 나와야 될 게 뭔데요, 그러면? 여기에 들어갈 게. 품사나 요소적으로 뭐가 들어가야 되는데요, 그러면? 그, 저는 모르겠고, GPT. GPT한테 한글로 물어본 거예요? 아니, 영어로 해가지고 그 문장을 쓴 다음에 이 문장은 투부정사의 무슨 용법이야 검색했어. 보냈는데, 이대로 보내드릴게요. 아니야, 아니야. 예, 그렇게 해주세요. 똑같이 말하네, 목적어라고. 음, 이거 그거라는데? 명사적 용법이라는데? 그럼 내가 틀린 건데? 난 이해가 안 되는데? 왜 이게 명사적인지? 그럼 내가 틀렸네? 근데 챗 GPT가 항상 옳은 건 아니라서 이게 명사적이 맞는지 저는 검증을 해야 되는데, 이걸 검증을 어떻게 해야 되냐? 나도 그럼 누구한테 물어봐야 되는 상황인 건가? 난 아무리 봐도 형용사인데. 외국인 친구한테 물어보면, 몰라요. 네? 이딴 거 안 해요. 한국 사람만 이러고 있는 거라고요. The best way to travel 이런 거 is. 모른다고요. 그러니까 아까 애초에 여기서 물어볼 때도 애초에 몰랐잖아요. 그랬다가 내가 한국에서 그런다는 거 알아? 그랬더니 한국에서 그런다는 거 알아. 이렇게 대답을 하잖아요. 기차로 여행하는 것은 가장 좋은 방법이다. 아니야. 이거 여기서 내 수업에서 나랑 이거 학생이랑 둘이서 이러고 있어봤자 답 안 나옵니다. 이거 선생님이 나중에 알아보고 말해줄게요. 근데 선생님 답은 이건 형용사예요. 음, 근데 나는 이거를 잘 가르칠 수가 없는 게, 난 어차피 그냥 감으로 이걸 다 하는 사람이라서, 대장금에 나오는 말인데, 홍시 맛이 나서 홍시라고 하는데 왜 홍시냐고 물으시면 이 얘기랑 똑같은 건데, 내가 딱 보면 그냥 에젝티브에서 난 에젝티브라고 하고 싶은데, 왜 아니냐고 물어보면 난 할 말이 없습니다. 이걸 내가 아닌 걸 증명할 수는 없어요. 그래서 네이버 나는 지식인에 올려야겠다. 그래 보세요. 한번 그게 좋을 것 같아요. 저도 끝나고 다른 문법 선생님한테 한번 물어볼게요. 난 모르겠네, 근데. 난 에젝티브로 보이는데. 자, 그렇다면은 저는 이 분야에서는 더 이상 학생에게 제가 가르쳐 줄 수 있는 게 없어요. 왜? 이게 adjective인지 noun인지가 검증이 안 됐기 때문에. 내가 검증할 수가 없으니까. 난 그럴 능력이 없습니다. 지금 현 시점에. 내가 하는 방식으로는. 적어도. 오케이? Then what else? 또 어떤 걸 배워야 될까요? 초보정사 쪽은 그러면 더 있습니까? 이거 말고? 내가 아는 다른 게 있으면 해줄 텐데, 근데 만약에 이거라면 나는 더 이상 이걸 해줄 수는 없을 것 같아요. 음, 이제 그리고 나머지는 진짜로, 다 진짜로, 아는 것 같아요. 진짜로, 진짜로 외국인들한테 물어보면은 내가 똑같았어요. 대학교 때 학생이랑 똑같았는데 친구들이랑 술 마시면서 문법 같은 거 되게 많이 물어보고 그랬었단 말이에요. 한 개도 몰라요. 그거 그냥 그래서 그런 거야라고 대답해요. 나중에 분명히 해외 나가서 친구들 생기면은 이해할 거예요. 이게 어떤 느낌이냐면은 아, 알았다. 우사인 볼트한테 그거 물어보는 거랑 똑같아요. 근육이 불수의근이 어디고 수의근이 어디인데 당신은 지금 어떤 근육을 쓰고 있습니까? 라고 물어보는 거랑 똑같아요. 몰라요. 하긴, 몰라요. 선생님도 달맞이가 왜 달맞이인지 문법적으로 설명하려면은 그러니까 사이쇼 뭔지, 설명하라고 하면 모르잖아요. 똑같은 네네. 거예요. 그리고 심지어는 이거는 문법에도 없어요. 이런 애들은 내가 볼 때. 이거 그냥 일본 사람들이 정리할 때 처음에 문법 정리할 때 형용사 같은데 명사 같은데 뭐 이런 식으로 한 거예요. 그냥 그게 그렇게 된 거고. 그래서 이거 진짜 쓸모 없다고 내가 말을 했어요. 아까 103번 문제 거기서도 아마 쭉 들어보면 나올 거예요. 내가 그 얘기 하는 게. 사용하는 입장에서 절대 알 필요가 없고 사용 못하는 입장에서 배워봤자 쓸 수가 없는 그런 무용 지식이라고. 그래서 나도 싫어한다고. 제가 제일 싫어하는 게 이거예요. 문법에서. 진짜 싫어하는 거예요, 이거를. 그래서. 두 가지 이유 때문에. 오케이. 다음. 시간이 아까우니까 이건 더 이상 다루지 않도록 합니다. 그대로 말하는 거예요. 난 이걸 가르칠 지식이 없습니다. 학생에게. 자,
또 다른 거 뭐가 있을까요? 내가 해줄 수 있는 게. 음, 관계대명사도 했고, Oh, right. This one, the new one that you got wrong, and that should be this. Hey, can I make it bigger? Yep, of course. Okay. 어렵네, 쓰기가. Okay. You probably didn't understand that the part painful. Um can you make it? the girl whose father is rich. Okay. Yeah, right. If you know that one, then you know everything now about the relative pronoun. But of course, you need to learn how to change this one into relative adverb and then change back into relative pronoun. But that's the next thing. And I'm pretty sure I already made the Quizlet set for you, but I didn't just add it to the Nation folder. Okay, so yeah, that one is the one that you needed to learn, but it seems you know already. Then can you change this one into, can you not use whose and make the same sentence? Um, the girl Okay, who has very good. rich father. Okay, maybe I would say just a rich father. So, whose is same as who has. Not exactly the same, but then almost. So try to understand. Who has, if you read it faster, then probably it will be whose. Then you can remember this, I think. Okay, that's it about the relative pronoun. 이거 Eh, 해석 보냈었는데. Sorry, what was that? 이거 퀴즐렛 있던 거 풀어서 보냈었었는데. I know, but you got it wrong. Oh, actually, you said it. The girl who has a rich father, something like this. And then you didn't use whose. But it's fine. Both are correct answers. Okay, then what else? 음, If nothing, then we can just talk about other things. Is there anything I else? don't know what I need to run. Okay, then we'll go back to good old. Some things that I wrote down there. I think it's here. Oh, or here. Hey, by the way, I asked you about this. You didn't answer yet. And not 따로 that, this one. This question, this one. 음, Did your teacher say about this? Where she will make the question? I mean, will she bring the question from? 외부 지문은 지금 하나씩 나눠주고
아하. You mean this? 그리고 그 아예 안 나온 거로 아예 안 나오는 모르는 지문을 갖고 와서 쓰는 것도 있댔어요. Then how many? So it says there will be 16. So is she going to give you some handouts of this? Yes. Okay, then good. As soon as you receive this one, any of it, send it to me, okay? Because I'm grinding this into your Anki set now. And like I told you, I already grinded. Here is in yours. Okay, yeah. Yeah. Practice test. I already made 148 from that one. Where is it? This. 어, Those 148. 뭐지? 잠깐만 저거. This is the practice test that you got on in March. 그 크기 좀 줄였는데 What? 여기도 있나? Do you remember this? You took this test in March. 와이프 내가 본 기억이 있는데 Okay. So yeah. Okay, we'll try. 잠깐만. Maybe you didn't do your homework yet. So we'll just see what it is like. noticeable, 보니까 다시 생각나는 것 같다. Okay. But it's fine, whether or not you remember it. Anyways, you'll just go through it and remember it. Huh. noticeable, noticeable, Then what is it? noticeable. Yeah. That's noticeable. Then what about noticeable change? What is noticeable change in Korean? 눈에 띄는 I said change. Noticeable change. noticeable change. Yeah. 눈에 띄는 변화. Yeah, right. Good. Then you know it. characteristic, character. Mhm. 캐릭터성. No. There are 148 the words. project, 프로젝트. But in this passage, it means different. Look at this. Characteristic projected onto animal is. So this one is actually verb. So this. All right. Next. physically, 신체적인. No. If you say 신체적인, that is adjective, like physical. But this is physically. What is it? 신체적으로. Yep. See? 지금 5개도 안 보여줬는데 5개 다 모르죠? deform, 뒤. No. resemble, 외워야겠다. 어제 이거 추가하고 숙제했습니까? 추가 안 하고 숙제했습니까? 어제 추가 안 하고 그래서 뭐라고 한 거예요? 지금 몇 개씩이에요? 숙제할 때 3카드? 개수 몇 개씩 보고 있습니까? 30개요. 어제부터 올렸나요? 네네. 어제 어. 근데 아침에 숙제하고 와가지고 아, 그렇구나. 그거 올려야 될 것 같고, 조금씩 더 올려서 40개까지도 올려야 될 수도 있어요. 왜냐면은 지금 시험 볼 거를 내가 알게 된 시점이 몇 주 전, 그러니까 지금 시간이 좀 없어가지고, 왜냐면은 지금 이것도 하고 있으니까, 어딨어? 이건가? 이거 아닌데.
이거 본문이잖아요, 저기 지금. 네. 이것도 다 지금 갈아서 넣고 있잖아요, 얘네들도. 아직 안 들어갔지만. 이것도 업데이트 될 거니까 이것도 봐야 된다고요. 근데 이걸 해석하는 수준으로 가는 게 아니라 얘 애를 보면은 얘가 연상되게 만드는 거예요, 그냥. 뭔 말인지 알겠어요? 네. 지금 그거를 해석하게 만드는 것보다 이게 시간이 더 좁게 걸리니까 일단 이렇게 한다고요. 아무튼 그렇게 해서 30개 해보고 소감을 좀 말해주세요. 많은지 적은지. 근데 오늘 당장에 뭐 알겠어요? 어차피 리뷰 카드가 늘어나는 거라서 며칠 후에나 그 여파가 올 텐데. 오케이? 알겠습니다. 또 다른 거 있습니까? 이런 거 148개 추가해 놓은 거예요. 그러니까 그거 지금부터 부지런히 해야 돼요. 지금 그래서 보면은 뭐야? 스탯 보면은 새 카드 개수 143개. 정확히 그만큼 있네. 여기에서 이제 시험에 필요한 것들만 계속 추가해주면 되고. 됐습니다. 또 다른 거 있습니까? 궁금한 거나 잘 모르겠는 거나 내가 해줘야 될 거. 아니요. 알겠습니다. 학교에서 뭐 시험에 대한 정보들 주면은 즉각 저한테 알려주세요. 네. 알겠습니다. 수업 여기까지 하겠습니다. 그거 지식인에 물어봐요, 한번. 나도 지금 다른 문법 강사 선생님한테 물어봐야겠네. 내가 틀렸는지. 오케이, 여기까지 합시다. 수고했습니다. 안녕히 계세요. 그래요.